So hey guys, welcome back to the channel. Hari ni kita ada satu lagi unboxing untuk produk yang aku sangat tunggu. Okay, kita ada dua kotak. First kotak kecil ni, and dia tak nak buka. Okay, tak apa. Please open. Please open. Okay, alright. Kita ada Apple Pencil. Okay, first kita buang dulu plastik ni. Okay, so first kita akan nampak paper from Apple and Apple Pencil dekat bawah. Kita letak di sebelah dulu. Second box, which is the iPad Air. These things look nice, really nice. Rupa dia macam iPad Pro, but it's actually iPad Air yang murah sikit daripada iPad Pro. So kotak tak nak buka. Please dah buka. Oh, okay, dapat. So first iPad. Alright, satisfied macam biasa. Okay, so dalam ni kita ada biasa paper from Apple and the Apple Pencil. So kita boot iPad ni up and aku akan pass ke sebelah untuk start up. So dalam ni kita ada paperwork untuk iPad Air and stiker, nothing special, korang pun dah biasa. So kita akan, ni charger cable dia. Dia guna USB Type-C, sangat-sangat convenient zaman sekarang sebab Type-C ni merata. And then charging brick. Okay, so what's great about this iPad, dia support Apple Pencil now, which is not all iPad can do that. So quick setup. Well, it's feels great, seronok guna, and so I give this a thumbs up. Okay, thanks for watching. Please like and subscribe this video. So I see you in the next one. Ciao.